Hi everybody, in this video we shall discuss innuendo, that is indirect defamation. Innuendo means indirect defamation. An imputation may be prima facie non-defamatory, but in fact it may defame a person. That means the statement made is not defamatory in the ordinary sense, but due to the existence of some particular circumstances, the statements becomes defamatory. എപ്പോഴും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫേമേഷൻ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. പ്രൈമ ഫാസിയിൽ ഡിഫേമേറ്ററി ആയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചില സർക്കംസ്റ്റാൻസസിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ഡിഫേമേറ്ററി ആകാവുന്നതാണ്. അതായത് ഒരു ഇമ്പ്യൂട്ടേഷൻ, ഒരു ക്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറ്റാരോപണം എന്നത് ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് വേയിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ ഡിഫെയിം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫേമേറ്ററി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെയാണ് ഇന്നുവെൻറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത്. If an imputation is in the form of an alternative or expressed ironically, it is called innuendo. So what is innuendo? Innuendo means indirect defamation. If an imputation is in the form of alternative or expressed ironically, it is called innuendo. അയോണിക്കലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരോധാഭാസമായിട്ട് പറയുക, അതായത് ചുറ്റി വളച്ച കാര്യങ്ങൾ പറയുക, സ്ട്രെയിറ്റ് അല്ലാമേ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് പറയുക, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഒരാളെ ഡിഫെയിം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെയാണ് ഇന്നുവെൻറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ സേസ് ബി ഈസ് എ വെരി ഓണസ്റ്റ് മാൻ, ഹി നെവർ സ്റ്റോൾ മൈ വാച്ച്. എ റിയലി മീൻസ് ദാറ്റ് ബി ഓൺലി സ്റ്റോൾ ഹിസ് വാച്ച്. This statement, B is a very honest man, he never stole my watch, is a defamatory one. The underlying meaning or the real meaning is B stole the watch and he is dishonest. Similarly, a man may say of another that the latter is a Harichandra or Gandhiji, meaning exactly the reverse of what these saintly persons were. ഒരാള് ഇനിയൊരാളെ നീ ഹരിചന്ദ്രനാണല്ലോ, നീ ഗാന്ധിജി ആണല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നുവെൻറ്റോ ആണ്. അതായത് ഈ പറയുന്ന ആളുകളുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ എക്സാക്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് എന്ന് കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. സോ ഇതെല്ലാമാണ് ഇന്നുവെൻറ്റോയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾസ്. There is a classical case for innuendo, that is Cassidy vs. Daily Mirror. In this case, the Daily Mirror newspaper published the photograph of Mr. Corrigan, his another name is Mr. Cassidy, with one Miss X with the following statement: Corrigan, the racehorse owner, and Miss X, whose engagement has been announced. So Mrs. Cassidy, Corrigan's wife, sued the defendant for the tort of libel as the publication defamed her as she was not the lawful wife of Mr. Cassidy and was leading an immoral life with him. In this case, the court held that the publication amounted to innuendo and hence the defendant must pay compensation to Mrs. Cassidy. Cassidy vs. Daily Mirror കേസിൽ ഡെയിലി മിറർ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പർ മിസ്റ്റർ കോരിഗൺ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇനിയൊരു പേര് മിസ്റ്റർ കാസിഡി എന്നാണ്, അദ്ദേഹവും മിസ് എക്സുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ എൻഗേജ്മെൻ്റ് ആയി എന്ന് ഒരു അടിക്കുറിപ്പും നൽകി. സോ മിസ്റ്റർ കോറിഗണിൻ്റെ വൈഫായ മിസ്സിസ് കാസിഡി സ്യൂ ചെയ്തു ആ ഒരു ഡെയിലി മിറർ ന്യൂസ് പേപ്പർ. മിസ്സിസ് കാസിഡി മിസ്റ്റർ കോറിഗണിൻ്റെ ലീഗലി മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈഫ് അല്ല എന്ന് വരത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ വന്നത്. സോ ഈ കേസിൽ ഡെയിലി മിറർ ന്യൂസ് പേപ്പറിന് മിസ്സിസ് കാസിഡിക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ഇൻ ഷോർട്ട്, ഇന്നുവെൻറ്റോ മീൻസ് ഇൻഡിറക്റ്റ് ഡിഫേമേഷൻ. പ്രൈമ ഫാസി the statement may be non-defamatory, but due to the presence of certain circumstances, the statement becomes defamatory. That is, innuendo is an imputation expressed as an alternative or expressed ironically.